So let's see what's inside the box. उसकी हुन्छ भयङ्कर हुँदैछ नि अन्त के हो Hi everyone, in this video we will be comparing two go outdoor products from OEX. One is Tacana Stove and another is Heiro Stove. So let's see what's inside the box. First, let's go with OEX Heiro. Now this cost about £49 with a member discount. Let's see what's inside. So what we have a net, so we have a cover on top, we have the pot, then we have the flame regulator which is over here. It's very good. This is very well. It's small, it's compact, and once everything is boiled, obviously there is this protection from the heat. Once you put on the water and then have some warm drink or coffee, anything you like, and plus you can put the hot food with the packaged food in here and make it warm. This is Heiro over here. Here we go. Now the second product, which is OEX Tacana Solo Stove Set. Let's see what's inside the box. It's much bigger compared to the Heiro Stove. Woo! So now this is OEX Tacana. This is quite big in size compared to our Heiro. And then let's see what's inside. You can see the difference over here. The size itself, this one is quite huge, this one is quite compact, small. Heiro has got this element over here, whereas this Tacana I've got the handle where you can carry like this. Okay. Now let's open what's inside. This one is very good as well. Oh, so this is the stove base. This is the item the OEX Tacana. So we have the stove converter stand for the canister. This is the stove base, and this is the pot. Let's see. Let's join it together. What is sound? This is very useful if you want to put the gas canister in a stable ground so that it is stable ground, and then we can put this one on top of it. So this one is for if you want to use it if you want to use a pot or anything on top to cook, and you can also use this stove converter on top. So with the Tacana, this is the benefit that we have. Obviously this will cost you, if you buy separate instead of with the Heiro, it will cost you extra money, but with Tacana comes together. Okay, as I said, now overall verdict. So overall, comparing between our OEX Heiro and OEX Tacana, I think if you like to go with a compact solution where you can carry easily on your backpack, you don't have enough space and it's only for let's say one or two of you, I would really go for Heiro. If you want a little bit of bigger size with extra utilities on top of it, like say stand, gas converter, and it takes up to 1 liter of water, and I would recommend for this one, OEX Tacana. This is I think it takes about 1 liter of water. It's very good. It shouldn't be that problem to fix in your backpack. If I have to choose between two of these, then I would go for this one, OEX Tacana. The price itself is also, Tacana is about £44, whereas Heiro is about £49. There is not much difference in price. The only difference is in the size of these two, but overall both of them very good products from OEX in outdoor. If you want to go some hot waters in outdoors, boil hot waters, drink teas, coffee, and also cook some foods, I recommend you to take these ones with you. म्याजिक जस्तै भयो ल यहाँ चाहिँ स्ट्रगल इज रियल है ठिकै छ त when dad's duty calling हैन यस्तो हुन्छ ल dadको ड्युटी चाहिँ Oh my God. We are reviewing Tacana from
OEX. Oh. यो चाहिँ नि just 44 pounds. Gift हो दस गिफ्ट होइन Self. सेल्फ पाइयो त्यो चाहिँ नि आउटडोर हामी छ आउटडोर जाने बेलामा यता गर्न युज हुन्छ होला ठिक छ दाजु गुड ल हेरौँ यसो कस्तो हुन्छ है त यसको प्र्याक्टिकल युज होइन त ल ल हेर्नु त पक्का 1 लिटर जान्छ क्या कस्तो लाग्यो त्यो सामान त अहिले एकछिनमा अब यसको आउटकम देखिहाल्छ होइन यो फर्स्ट टाइम युज है दोस्रो मैले नि फर्स्ट टाइम युज गरेको अब यो चाहिँ छ ग्यास स्ट्यान्ड हाम्रो यहाँ होइन सबैलाई त ग्यास जान्छ यस्तो नि या पछि छ यो हाम्रो स्टोभ ट्याग पनि छ त दोस्त यार ट्याग पनि छ त सेफ्टी फिचर हो त सेफ्टी फिचर ननिकल डोन्ट रिमुभ भन्ने पर्पोज छ क्या दोस्त आम्मा त खतरा हुन्छ दोस्त स्टोभ पनि बनाउनु मिल्छ कि यसलाई कि यसरी हालेर ओके अलिकति भारी धेरै बस्यो यार जिउ कक्रा गऱ्यो यार बुढेसकाल लाग्यो यार साथी यार अघि मैले भनेको सुनेको छैन आफूले के भन्नु 80s र 80 बिट्विन 80s to 90s मा जन्मेको टुलीहरू चाहिँ दे थिङ्क दे आर यङ होइन स्टिल के छ यङ जस्तो लाग्छ अनि दे फिल लाइक दे आर लाइक 20s अर्ली 20s जस्तो लाग्छ क्या वेयरएज रियलिटी इज फिलिङ्स कस्तो लाग्छ भने वी आर 60s के अलरेडी ओके होइन हो र भ्रममा चाहिँ नबस्नु साथीहरू है निस्किनु पऱ्यो पखाड है ल ल ल यता प्याकिङ यता हाम्रो प्रडक्टमा आज हाम्रो चाहिँ नि मेन यहाँ कफी खाइन्छ नेस्काफे कफी अनि फलोड बाई बिस्किट्सहरू बच्चाहरूलाई बिस्किटहरू दिन्छ है ए यता कान्छोलाई खिच्नै बिर्सेछ कान्छो ए के हो हिरो बिस्किट र चियापानी चाहिँ निकाल्छु म यतालाई माफुरा निकाल्छु आगो बन्यो है ल कस्तो ह्यान्डल पनि रहेछ त दोस्त एकदम डिफ्रेन्ट दोस्त यो चाहिँ ह्यान्डल छ नि कति रे दोस्त यसको प्राइस सरी जस्ट 44 pounds विथ गो आउटडोर मेम्बरसिप दोस्त ओ यो राम्रो रहेछ दोस्त अब यो चलाएर हेर न दोस्त होइन अनि अब त्यसपछि अब रेकमेन्डेसन के छ आइहाल्छ पछि हाम्रो चाहिँ गर्डर एकदम प्रिमियम मेम्बर है कस्टमर प्रिमियम कस्टमर होइन सबको धागे दोस्त अब जस्ट वेट फर इट होइन स्ट्यान्ड पनि छ यसको होइन मलाई यो ह्यान्डल एकदम फुल लाग्यो क्या दोस्त त्यो समात्ने हुन्छ नि त नत्र निकालेर दोस्त सबै हाम्रो कफीहरू छ सबैलाई छ कफी अब आफूहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा बिस्कुट पनि आउँछ दोस्त के हुन्छ भयङ्कर हुँदैछ त यहाँ त के हो लो दुस्नी भयो है आम्मामामा सेल्सियस पुगिरहेको छ नि आउटडोर गाइजहरू यार के हो यार यो अङ्कलको बिस्किट हो है बिस्किट माथि बसेर के छ नि यहाँ छ नि बिस्किट त यार बिस्किट त उसो भयो क्या यार ए ओके एकदम ह्यान्डी होइन पानी पनि मात्रै अर्दो रहेछ यार यहाँ त यो बनाएर नुडल्स पनि हाल्न मिल्यो नि होइन नेक्स्ट टाइम त दस नुडल्स फिज भन्दा नि बढी इन्टेक भन्दा आउट भन्दा नि आउटपुट भन्दा नि बढी इन्टेक चाहिँ बढी भयो भने खत्तम भयो त साथी फेरि अनि नुडल्स सुडल्स कुरो गऱ्यो भने मेरो त चलिदियो क्या समुद्र ए समीर सरी कान्छ ल समी समेन अनि त पहिला पहिला हारोड बसेको याद आयो त दस यार बस हजुर धन्यवाद है हजुर ल यसो यो नि यस्तो नि इन्जोय गर्नु पऱ्यो नि त बेला बेलामा त दस थ्याङ्क यू दस ल है ल ल हजुर Cheers. हट चक्लेटले खाइदियो तिम्रो बिस्कुट